The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. You see some of these states declaring states of emergency. They're going to abuse those emergency powers to restrict your freedom. Science has an air of authority. So people who want to push back on authority push back on science. And we're taking things that are, genetically modified organisms, and we're injecting them in little kids' arms. We just shoot them right into the vein. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. The future global population is currently estimated to be less than 500,000. If you get vaccinated, you are protected. Our way of life is under attack. Those who make themselves our enemy are advancing around the globe. The survival of our friends is in danger. The CDC continues to recommend that people who have been previously infected get their COVID-19 vaccine. CDC study suggests getting the vaccine will offer you much stronger immunity to COVID than natural immunity. She's had the flu for 14 days. Should she get a flu shot? Well, no. If she got the flu for 14 days, she's as protected as anybody can be, because the best vaccination is to get infected yourself. I've already had COVID, I'm protected, and now the study says maybe even more protected than the vaccine alone. Should they also get the vaccine? I don't have a really firm answer for you on that. People who have already had the virus be recommended to get the vaccine as well. The answer is yes. If I want the population to ultimately accept my digital reality, I have to make sure the cognitive dissonance is so complete that you stop trusting your own brain. And guess what they've done? Exactly that. You can't take what's normally a decade-long process for developing a product and ensuring its safety and efficacy and compressing it into 6 to 9 months and not cut some corners. That's just absurd. We did not fund gain-of-function research to be conducted in the Wuhan Institute of Virology. The preponderance of evidence now points towards this coming from the lab, and what you've done is change the definition on your website to try to cover your ass, basically. Your own agency has rebuked them. We also now know that NIAID, the department associated with the National Institutes of Health, of which Dr. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to coronavirus. This is the truth, and it's based on data. That's what we live by. Data, evidence, truth. Muri iki gihe ibigo by'ubuzima n'inganda z'imiti ntibikiri ibigo byigenga, ahubwo byahindutse intwaro y'abakomeye bo muri iyi si bari gukoresha mu kugenzura isi yose. Ibyo byatumye ubuzima bw'abantu benshi cyane buhazaharira, abandi barapfa, ndetse n'umudendezo w'umutimanama wigizwayo. Byose bigizwemo uruhare rukomeye n'itangazamakuru ry'iki gihe rihora iteka rikwirakwiza ibinyoma gusa byategetswe gucengeza mu bantu. You're really attacking not only Dr. Anthony Fauci, you're attacking science. Abatunzi bo mu isi, abanyapolitike, abashinzwe ibigo by'ikoranabuhanga, igisirikare n'ubutasi bagiranye amasezerano akomeye n'inganda z'imiti n'ibigo by'ubuzima bigenzurwa n'Abajezuwite. Uku ni ukuri guteye ubwoba kutigeze gutangazwa, kandi benshi mu bategetsi n'abakomeye bo mu isi bakoze ibishoboka byose kugira ngo bakubuze kumenyekana. Ishingiro ry'ibi byose ni umuryango w'Abajezuwite. When Joe Schmo says I should retire, I should go to jail, I look at that and I go, forget that. And if you're attacking me, you're really attacking science. I mean, everybody knows that. You have said that I am unwilling to take any responsibility for the current pandemic. I have no responsibility for the current pandemic. History will figure that out on its own.
turabasuhuje mu izina ryiza ry'umwami n'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane namwe. Tugiye gukomeza kurebera hamwe ibyahanuwe mu buhanuzi bw'ijambo ry'Imana, ariko by'umwihariko twongera kwibanda ku ngingo y'ubuzima. Iyo twamaze kubona neza ko mu minsi y'imperuka igomba kuba imwe mu ngingo ikomeye cyane, yaba kuba ari ku ruhande rw'Imana cyangwa ku ruhande rw'umwanzi. Kwibanda kuri iyi ngingo y'ubuzima mu ivugabutumwa byatumye abantu benshi cyane bibaza isano yaba iri hagati y'iby'umwuka n'imibiri yacu. Abandi bakavuga ko iyi ngingo idafite aho ihuriye n'ibyo kwizera cyangwa se iby'umwuka, bityo ko itagomba kuvugwaho na rimwe mu buryo bw'iyobokamana. Ariko hari isomo rimwe nzi ko abenshi namwe muzi, nifuza ko twongera kurebera hamwe, rishobora kubanza kudusobanurira neza isano iby'umwuka bifitanye n'imibiri yacu. Mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 23 haranditse ngo, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Kuba Bibiliya ivuga iby'umwuka, iby'ubugingo ikongeraho n'iby'umubiri ko bigomba kurindwa mu buryo bwose kutazabaho umugayo kugeza ku kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, ibi byonyine ubwabyo ni igihamya cy'uko uko dufata imibiri yacu bifitanye isano ikomeye cyane n'agakiza kacu. Kandi iki si ikibazo cyo kwikingiza cyangwa kutikingiza gusa, ahubwo no mu mirire yacu, iminywere yacu, uko turuhura imibiri yacu, imyitozo ngororamubiri n'ibindi byose dukora, byose bigomba kugaragara yuko bidateza umugayo imibiri yacu, kuko ijambo ry'Imana rivuze ko umwuka, ubugingo n'umubiri byose bigomba kurindwa nka kimwe mu bintu bikenewe kujya mu bwami bwo mu ijuru. Hari ikibazo kimwe ngira ngo mbanze nsubize cyabajijwe n'abantu benshi batandukanye kuri iyi ngingo, aho babajije ngo mbese twabona dute ishusho y'isano iri hagati y'ibyorezo n'amategeko y'icyumweru tutagendeye ku cyo abahanga n'abategetsi bo mu isi bavuze, ahubwo dushingiye kuri Bibiliya no mu mwuka w'ubuhanuzi gusa? Igisubizo kuri iki kibazo ndasoma isomo rimwe ryo muri Bibiliya n'andi magambo amwe yo mu mwuka w'ubuhanuzi. Muri Luka 21 umurongo wa 10 haranditse ngo, Yesu Kristo arongera arababwira ati, ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ibi bimenyetso Kristo yatanze hano bigomba kubaho muri no minsi y'imperuka, birimo ubushyamirane mu bya politike, kuko yavuze ko hazabaho intambara n'impuha z'intambara. Ibyo ngibyo turabibona uyu munsi. Avugamo ikibazo cyo kwangirika kw'ibidukikije, kuko yari yaravuze ko hazabaho ibishyitsi bikomeye, kandi ibyo ngibyo birumvikana nyine ko ari ikibazo ubu ngubu ushobora kwita ikijyanye n'imihindagurikire y'ikirere. Ariko kandi Umukiza yanavuze ko hazabaho ikibazo gikomeye cy'iby'ubuzima, ari byo yavuze ko hazabaho ibyorezo. Kuri ibi ngibi umuhanuzi w'Imana Ellen G. White yabihanuyeho amagambo akurikira mu gitabo Intambara Ikomeye, paje 415 haranditse ngo, kandi uwo mushukanyi ruharwa azumvisha abantu ko abakorera Imana ari bo bateje ibyo byago. Itsinda ry'abarakaje ijuru rizashinja abubahiriza amategeko y'Imana ko ari bo nkomoko y'ibyo byago byose, bahore babahindura abagome. Hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche, ku bw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko uwo munsi wa mbere w'icyumweru dimanche umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya 4 ry'isabato baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Aya magambo ubwayo aratwereka ko ikibazo cy'ubuzima muri iyi minsi y'imperuka, by'umwihariko iyo bigeze ku byorezo, ari ikintu kizaba gihujwe cyane n'agahato k'itegeko ry'icyumweru ku isi yose. Kandi nubwo ibyo bamwe babihakana nubwo byanditse neza, ariko ibyerekanwe n'ibyahanuwe bizasohora, ntibizatinda kandi ntibizibeshya. Mu cyigisho kimwe twize mu gihe cyashize cyavugaga ku mugambi w'Abajezuwiti n'ikintu kidasanzwe bagiye guteza mu isi, twarebeye hamwe amagambo yabo ubwabo atandukanye bateguriza isi yose kwitegura ikindi cyorezo bavuga ko kizabaho mu gihe runaka. Kandi n'ubu ngubu tugiye gukomeza kurebera hamwe iby'uyu mugambi wabo, kandi tunarebere hamwe icyo Imana idusaba gukora mu gihe gisa nk'iki ngiki. Reka tubanze dukurikire aya magambo y'umujezuite Dr. Anthony Fauci, umujyanama mukuru wa Perezida Biden mu by'ubuzima, abazwa ku bijyanye n'ibihe biri imbere mu by'ubuzima, anasubiza kuri iyi ngingo. Reka dukurikirane aya magambo ye. Dr. Anthony Fauci ni umujyanama mukuru wa Perezida wa Amerika mu bijyanye n'ubuvuzi, akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika gishinzwe ubuzima no kwirinda indwara, ubuyobozi amazeho imyaka 50. Yinjiye bwa mbere muri icyo kigo mu mwaka w'1968 ubwo Perezida Lyndon Johnson yari ku butegetsi bwa Amerika. Yabaye kandi n'umuyobozi mukuru w'itsinda rishinzwe kurwanya ibyorezo kuva ku butegetsi bwa Reagan. Yabaye umujyanama mukuru wa Perezida barindwi wa Amerika ubateranyije bose.
So, joining us now is Dr. Anthony Fauci. Uwo turi kumwe uyu mwanya ni Dr. Anthony Fauci. Dr. Fauci wakoze kubana natwe hano kuri CNN bwa mbere muri kuno kwezi. Uravuga yuko ugiye kwinjira mu kindi cyiciro mu kazi kawe. Mbese ibyo ngibyo bimeze bite? Icyo mvuga ni uko ngiye gukoresha inararibonye yanjye y'imyaka irenga 54 ndi mu cyiciro cy'ubuzima, muri yo hakubiyemo 38 ndi umuyobozi mukuru w'ikigo cya Amerika gishinzwe ubuzima no kwirinda indwara. Nagize amahirwe menshi yo gukorana n'abaperezida barindwi bose ba Amerika, rero nahisemo kujya gukoresha iyo nararibonye yanjye mu kwigisha, guhugura no kwandika kugira ngo mbashe gusigira ubumenyi abakiri bato, kugira ngo ibyo ngibyo bibafashe kwinjira mu bintu nanjye ninjiyemo. Dr. Fauci, what is your tell us about where we are in the state of the COVID-19 pandemic right now? None se ibyo ngibyo biratubwira iki ko duhagaze kuri COVID-19? Caitlin, I don't think it tells us anything specific about where we are. Ndatekereza yuko nta kintu cyihariye ibyo ngibyo bitubwira, ariko nshobora kugira icyo mvuga ko duhagaze muri kino gihe, kandi ndizera yuko uko igihe kizagenda kijya imbere tuzabasha gushyira kino cyorezo hasi cyane kugira ngo kitarogoye ubuzima bwacu nk'uko byagenze mu myaka 2 n'igice ishize. Kandi dufite ubushobozi bwose bwo gukora ibyo ngibyo. Several times over the past couple of years. Kandi turacyafite abantu nk'uko nakomeje kubivuga inshuro nyinshi. We only have 67% of our population vaccinated, and only about a half of those have been boosted. Dufite 67 gusa by'abaturage bacu bamaze gukingirwa inkingo ebyiri, kandi kimwe cya kabiri muri abo ngabo nicyo kimaze guhabwa urukingo rwa gatatu. Ibyo ngibyo ntabwo byumvikana utugereranyije n'ibindi bihugu, ndetse n'ubwo watugereranya n'ibihugu bikennye ubwabyo. Rero dukwiye gukora ibyiza biruta ibyo ngibyo cyane. Dufite ino virusi tutazi uko izihinduranya mu bihe biri imbere, kandi ishobora kuzateza umubabaro mwinshi. Niyo mpamvu ari ngombwa gukurikiza gahunda yashyizweho n'inzego z'ubuzima zitandukanye zirimo gukingira no kwishimangiza. As we said at the beginning, you have this career that nk'uko twabivuze tugitangira, ufite ino nararibonye cyane kandi wagiye uhangana n'indwara nyinshi zitandukanye. Benshi bavuga yuko ikintu cyaguhangayikishaga cyane mu myaka 20 ishize ari ikintu kimeze nka kino cyorezo twabonye. What do you think is the biggest health threat now? None uratekereza ko ikibazo gikomeye cy'ubuzima kiri imbere ari ikihe? Well, I think it's to get through this outbreak that we're in right now. Ikintu gikomeye dukwiye gukora ubu ngubu ni uko banza kurangiza kino cyorezo, kubera ko ari ikintu tutari twarabonye na rimwe mu myaka irenga 100 ishize. It's to get through this. Rero dukwiye kubanza kurangiza kino cyorezo mu buryo bwa vuba bushoboka, and at the same time have lessons learned that would prepare us for the inevitability of another outbreak. Kandi muri uwo mwanya dukurikije amasomo twakigiyemo bikadufasha kwitegura ikindi cyorezo kidashobora guhagarikwa kigiye kubaho. It's to get through this and at the same time have lessons learned that would prepare us for the inevitability of another outbreak. I'm sure, as Sanjay told you for years, that he and I have been talking about this. I've been saying that we need to be prepared because pandemics will occur. Kandi ndatekereza yuko twabibabwiye mu bihe byinshi bishize, yaba ari n'abagenzi banjye b'abaganga, nanjye ubwanjye nakomeje kubabwira ko dukwiye kwitegura ikindi cyorezo kuko kubaho bwo kizabaho. That he and I have been talking about this. I've been saying that we need to be prepared because pandemics will occur. And there's preparation and there's response. Kandi hakenewe iyo myiteguro ubu ngubu n'uburyo bwo kuzahangana nacyo. And we've got to do better than what we've done, and hopefully we've learned important lessons through this painful. Ndetse dukwiye kuzitwara neza kuruta uko twabigenjeje ubu ngubu, dukurikije n'amasomo y'akababaro twigiye muri kino cyorezo mu myaka 2 n'igice ishize. And what have you been reflecting on in these days as you are now announcing your... None urimo urarenguriza kuki igihe utanga iryo tangazo nk'iryo, unavuga kuri ayo masomo twigiye muri kino cyorezo tugomba kuzakoresha? None urarenguriza kuki ukurikije inararibonye yawe? Well, my experiences go back, as you know, 4 decades of leadership at NIAID. Inararibonye yanjye nk'uko ubizi ihera mu myaka irenga 40 maze mu buyobozi bukuru bwa Amerika bushinzwe ubuzima no kwirinda indwara. Things have changed. The thing that bothers me a lot now. Ariko kuva icyo gihe ibintu byinshi cyane byarahindutse. Icyo nifuza kandi nshaka cyane uyu munsi ni ukugira abantu b'abanyabwenge bafite imitwe ifungutse cyane bashobora kuzafatanya natwe. I just am very disturbed by the intense divisiveness in our country. Ariko nanone mbabazwa cyane n'uburyo igihugu cyacu gitandukanye mu buryo butari bwarigeze bubaho na rimwe. And if ever there was a situation where we wanted everyone to pull together and recognize we're dealing
with common enemies. Kandi niba hariho igihe abaturage bose bakwiye kwihuriza hamwe tukamenya ko tugiye guhangana n'umwanzi rusange ari we virusi y'icyo cyorezo igiye kudutera izanagira uruhare mu kwica miliyoni z'abantu. That is not time to have political ideation be separating us in what should be a common effort. Iki nicyo gihe twari dukwiye kwibumbira hamwe kugira ngo tubashe guhangana n'uwo mwanzi. Iki ntabwo ari igihe cy'impaka za politike, kandi izo mpaka ntizikwiye kudutandukanya ngo zitubuze kwitegura icyo gihe kiri imbere dufatanyije twese. So when I reflect, I hope things improve. I'm fundamentally a cautious optimist, and I often say rero iyo ndenguriza kuri ibyo ngibyo mba mvuga yuko dukwiye kwita ku mpamagaro ukomeye cyane kugira ngo tubashe gukora ibikenewe. I look for the fact that hopefully the better angels in all of us will ultimately emerge and will be a country that pulls together in the common enemy as opposed to one that seems to be fighting with each other. Kandi ndizera yuko abamarayika beza bagiye kwigaragaza bakatugira igihugu kibumbiye hamwe igihe tugiye guhangana n'uwo mwanzi rusange. Abo bamarayika beza bazadufasha guhangana nawe mu cyimbo cyo guhangana hagati yacu bwacu. I look for the fact that hopefully the better angels in all of us will ultimately emerge and will be a country that pulls together in the common enemy as opposed to one that seems to be fighting with each other. Dr. Anthony Fauci, no one can deny the decades of service from Dr. Fauci ntawakwirengagiza umurimo ukomeye wakoreye kino gihugu, warakoze cyane kandi wanakoze kubana natwe. Thank you, Caitlin. Thank you. Mwakoze cyane namwe Karen, mwakoze cyane. None aba bantu bari kuvuga ko bari gukora ibishoboka byose ngo barinde abantu indwara n'ibyorezo, ni iyihe mpamvu aribo bari guhindukira bakongera kuburira isi kwitegura ibindi byorezo? None bafite amakuru ki ku bihe bizaza? Kandi ikindi twakwibaza ni iki ngiki, niba ayo makuru bayafite koko ukabona ko banayatangaza babihagazeho neza, ayo makuru bayamenya bate kandi bayakura hehe? Mbese ni ubuhanuzi biga bukabamenyesha ibi ngibi, cyangwa hari izindi mpamvu bashingiraho igihe batanga amakuru nk'aya ngaya? Kugira ngo turusheho kugenda tubisobanukirwa neza, reka dukurikirane n'aya magambo yandi y'umuherwe Bill Gates dusanzwe tumenyereye iyo bigeze ku kibazo nk'iki ngiki. Mbese n'iki nawe akomeje gutangaza kandi abwira isi kwitegura? Reka dukurikirane aya magambo ye. Bill Gates co-founded Microsoft nearly 50 years ago. Bill Gates umwe mu batangije Microsoft mu myaka irenga 50 ishize, ikaba ari imwe muri application za computer zahinduye isi yose. Kuva icyo gihe yagiye akoresha uburyo bwose Microsoft yamugejejeho kugira ngo abashe guhindura isi nawe. Atanga n'amamiliyari menshi ibihe bitandukanye mu bibazo by'ubuzima mu myaka ishize. He also famously predicted the world was unprepared for a pandemic in a 2015 TED Talk that was unfortunately accurate. Azwi kandi cyane kuko yaravuze ko isi itari yiteguye icyorezo cyari kigiye gutera mu kiganiro yagiranye na TED mu mwaka wa 2015, ariko byagaragaye ko yavugaga ukuri, kandi ubu ngubu icyo kiganiro cye kirebwa n'abarenga miliyoni 40 buri mwaka. He's sounding the alarm again this morning. His new book, How to Prevent the Next Pandemic. Uwo Bill Gates yongeye gutanga umuburo usa nk'uwo nguwo, asohora igitabo yise ngo uko twakwirinda icyorezo kigiye gukurikira. Aherutse kandi kugira ibihe bikomeye cyane ubwo yatandukanaga n'umugore we. Bill Gates, ni byiza kongera kubana nawe hano uyu munsi. Igitondo cyiza. Good to see you. Yego, byiza kubonana namwe. I think this is the definition of what they call a hard. Ndatekereza yuko binari nko gukura umutima. You're out here promoting a book, How to Prevent the Next Pandemic. Uri hano umenyekanisha igitabo cyawe wise ngo uko twakwirinda icyorezo kigiye gukurikira. You know people are sick and tired of hearing about the pandemic. They have COVID fatigue. Kandi urabizi yuko abantu bananijwe cyane ndetse barambiwe kumva ibijyanye n'ibyorezo. Benshi baracyafite umunaniro w'icyorezo cya COVID-19. Why is this the moment to have this conversation? None ni ukubera iki uyu mwanya uri kugaruka wongera kuburira ku bijyanye n'ibyorezo? Well, I don't want us to wait until we forget. Ntabwo nshaka yuko dutegereza kugeza ubwo twibagirwa ibintu bibi kino cyorezo ubwacyo cyateje. Twagize abantu benshi bapfuye, amatiriyari menshi y'amafaranga arahagendera, ibihombo biba byinshi, uburezi burahatikirira, uguhangayika n'ibindi byinshi cyane. Kandi kubw'intambwe twafashe icyo gihe n'amasomo twigiye muri ibyo ngibyo, twari dukwiye gutangira kwitegura ubu ngubu. There's something strangely optimistic about this book. Hari ibintu byinshi cyane bitangaje muri kino gitabo cyawe. Wavuze ko twahagarika tukanakumira kino cyorezo, kandi kimwe mu bitekerezo watanze ni uko wavuze ko tugomba kwitegura nk'abitegura inkongi y'umuriro. Uvuga yuko hakwiye gushyirwaho itsinda rizakora mu buryo bwihuse cyane nk'uko byagenda baramutse bari kuzimya umuriro. None ibyo ngibyo bazabikora bate?
Well, in firefighting, we're all trained to know that. Rero mu kwirinda inkongi z'imiriro tubanza kwiga kwitegura mbere kandi tukagira abantu baba biteguye buri kanya kose. Amerika ifite abantu barenga 300,000 bahora iteka ryose biteguye kurwanya inkongi z'imiriro. Rero ibyo ngibyo nibyo mvuga nkomeje ko ariko dukwiye kwitegura icyo cyorezo nubwo ndeba isi yose itabyitayeho namba. Pandemics are even worse. Ibyorezo ni bibi kurusha inkongi z'imiriro kandi nitutitegura gutyo rwose ntabwo tuzabasha guhangana nacyo. Now is the right time, even though we're still trying to get out of this one. Rero gutangira kwiga ku buryo dukwiye kwitegura bikwiye gukorwa ubu ngubu nubwo tukiri kuva muri kino cyorezo cya COVID-19 rwose. Yeah, you've argued that basically if you spend billions now you save trillions later. Wavuze yuko turamutse dutanze amamiliyoni menshi ubu ngubu twazirinda gutanga amamiliyari menshi azatwarwa n'icyo cyorezo kandi wavuze yuko hagomba kubaho n'itsinda wise Jam Team. Kugeza uyu munsi dufite ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima. None ni ukwera iki wabonye ko ibyo bidahagije ukabona ko hakenewe n'iryo tsinda rindi wavuze? Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima ntabwo rifite abantu bihariye bafite inshingano yonyine yo kurwanya ibyorezo byo mpazaza kandi ntibabishyiramo n'amafaranga menshi cyane ubona yuko ari ibintu bafata nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu nabonye yuko ari ngombwa ko bongererwa abandi bakozi barenga 3,000 bashinzwe gusa kwitegura icyo cyorezo kiri imbere ukaba ari wo murimo wabo wonyine. By the way, in some ways we were lucky with this pandemic. It certainly could have been a more contagious virus and it could have been more lethal. Hagati aho ngaho twagize amahirwe muri kino cyorezo kuko cyashoboraga kuba icyorezo cyandura mu buryo bwihuse cyane bukomeye kandi kikaba icyorezo cyica cyane. None urabibona ute kuri icyo cyorezo kindi kiri imbere? Yeah, the lethality, urugero rwo kwica nko kuri COVID-19 rwari ruri kuri 0.3 ariko dushobora kuzagira icyorezo cyica hagati ya 30 na 40% by'abacyanduye. So this is not the worst case. Rero icyo navuga ntabwo ikibi cyane turakibona niyo mpamvu dukwiye kuba twitegura dukomeje. When you look at how the US and the world responded. Iyo urebye uko Amerika n'isi yose byitwaye kuri COVID-19 byaba ku gapfukamunwa cyangwa se inkingo cyangwa se zaguma mu rugo wabonye ko byagiye mu buryo bwa politike cyane. I wonder if it happened again. None ndatekereza ibyo ngibyo nibyongera kubaho. Would we even be able to mount as effective a response as we did last time around? It's been so politicized. Urabona tuzitwara byibuze se wenda nkuko twitwaye kuri COVID-19 urabona ko ibintu byinshi byagiye mu buryo bwa politike. Yeah, it's unfortunate that we didn't get trusted voices in. Yego urabona ko ku mpande zombi zose hatagiye habaho abantu bizerwa bo kuvuga ibyiza by'agapfukamunwa n'inkingo kugira ngo babashe gutera umwete abantu benshi cyane. Ndatekereza yuko twari dukwiye gushyigikira abaganga bakoze umurimo w'ubutwari bagatuma tubasha kugera aho tugeze ubu ngubu harimo nko gukora inkingo byihuse n'ibindi byinshi cyane. Rero dukwiye gukora ibirenze ibyo ngibyo kandi hakabaho kujijuka cyane kugira ngo imyumvire mibi itazatuma ibintu byinshi cyane byangirika kuri icyo cyorezo kuruta uko byabaye mu gihe gishize. But let's talk about misinformation. None reka tuvuge kuri ayo makuru y'ibihuha. Because that has been a hallmark unfortunately of this pandemic. Kubera yuko n'icyo ngicyo cyabaye umukoro ukomeye cyane wabonetse kuri kino cyorezo cya COVID-19. President Biden rather famously said. Perezida Biden yavuze ijambo rizwi cyane avuga ngo amakuru y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga arimo kwica abantu benshi cyane. Mbese nawe ni kubyemera? Absolutely. Yego rwose 100%. Biratangaje cyane kubona ukuntu izi nkingo zagiye zibasirwa zivugwaho ibintu byinshi cyane bibi n'amakuru menshi y'ibihuha ateye ubwoba. Well, some of it affects you. You're part of these conspiracy theories. Bimwe muri ibyo bihuha bikwerekeyeho uri kimwe mu bituma hatangwa ayo makuru y'ibihuha. That is a very weird thing that just because I support vaccines. Yego icyo ni ikintu gitangaje cyane kubera yuko nshyigikiye inkingo People are saying no. Byatumye abantu benshi bavuga ngo hoya ntabwo twazemera kubera ko inkingo uriya mugabo zikuramo amafaranga That I'm trying to, cause death or. Cyangwa se wenda ngo arashaka kwica abantu benshi cyane n'andi makuru atariyo menshi cyane. Nibaza impamvu ibyo ngibyo byose bihari. Well, misinformation is obviously a big issue that a lot of folks like you are worried about. Rero ayo makuru y'ibihuha ni ikintu gikomeye cyane abantu benshi nkamwe muhangayikishijwe nabyo. None uratekereza ko abantu bahangana nayo bate? Hakwiye kubaho uburyo rusange butuma ayo makuru amenyekana hakiri kare kandi agahita kumirwa agahagarikwa ataragera kure cyane. Ibyo ngibyo bizagira ingaruka nziza izatuma ukuri kumenyekana kukaba ariko gukwirakwira maze bya binyuma bikabura umwanya.
tumaze igihe turebera hamwe umugambi mubi ukomeye aba bantu bari barateguriye isi yose muri gahunda bari barateguye bise kugabanya abaturage b'isi, aho twagiye tubona mu magambo yabo bwite bihamiriza ko iyi gahunda yari kuzagerwaho gusa mu gihe kimwe binyuze mu gikorwa cyo gukingira isi yose. Icyo kintu kikaba cyari cyarateguwe nk'uburyo buzatuma iyo gahunda ibasha gushyirwa mu bikorwa. Nanone abantu benshi bagiye bibaza ngo niba iyi ari yo gahunda yo kugabanya abaturage b'isi ariyo yateguwe koko kandi wenda koko ikaba iri gushyirwa mu bikorwa nk'uko bivugwa, ni ukubera iki nta kintu kidasanzwe kugeza uyu mwanya turi kubona kiri kuba mu isi kigaragaza ko ibyo bintu byaba birimo birabaho koko? Bene abangaba bibaza gutya, ndagira ngo mbanze mbasubize nkoresheje isomo rimwe ry'amagambo y'umuhanuzi Yesaya igice cya 30 umurongo wa 2. Haranditse ngo abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo bakiringira igicucu cya Egiputa, nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni no kwiringira igicucu cy'abanyegiputa kuzababera ikimwaro. Iri somo rifite ibintu byinshi cyane rivuze, kubera ko ijambo Egiputa mu mvugo y'umwuka nk'uko biboneka mu Byahishuwe 11 umurongo wa 8 no mu gitabo Intambara ikomeye paji 195 hatwereka neza ko iri jambo Egiputa rikoreshwa muri Bibiliya igihe cyose ritaba rivuga kiriya gihugu cya Egiputa kigaragara, ahubwo ibyanditswe byera bikoresheje iri jambo inshuro nyinshi cyane biba bivuga ku buhakanamana cyangwa icumbi ry'abatemera Imana bose. Noneho muri kino gihe cyacu ikibazo twakwibaza ni iki ngiki: mbese ni ahahe hantu ku isi cyangwa se ni ikihe gika cyiganjemo cyane guhakana Imana kurusha ibindi bintu byose? Nta gushidikanya guhakana Imana muri kino gihe byiganje mu buhanga bwa siyanse. Iyi siyanse y'isi niyo yazanye amahame yo kurwanya Imana y'ibinyoma, nkavuga ko umuntu akomoka ku nyamaswa, kandi ayo mahame y'ibinyoma akaba anashyigikiwe n'ubutegetsi bw'isi muri kino gihe. Rero igihe umuhanuzi Yesaya yavuze ngo abahagurukira kujya muri Egiputa batangishije inama kugira ngo bisunge imbaraga za Farawo bakikingira igicucu cya Egiputa, nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni no kwiringira igicucu cya Egiputa kuzababera ikimwaro. Ibi ngibi bivuze ko abahagurukira kwifatanya n'abo bahakana Imana ubu dushobora kuvuga ko ari na siyanse y'iki gihe yuzuyemo ibinyoma no guhakana Imana kurusha ikindi kintu cyose muri ino si, kandi bakisunga imbaraga z'abo bahakana Imana batagishije inama Uwiteka cyangwa se badakurikije inzira Imana yatanze. None Imana ubwayo iravuga ngo iki? Nuko izo mbaraga za Farawo zizabakoza isoni no kwiringira igicucu cya Egiputa kuzababera ikimwaro. None tugarutse kuri iyi ngingo twari turiho ya kino gikorwa cyabayeho kandi kikirimo kirabaho, hamwe n'umugambi ubwabo bagiye bitangariza ko bashaka kugabanya abaturage b'isi, mu gihe ibi byose tukibirebera hamwe kandi dusuzuma aho bigeze uyu munsi, twakwibaza ngo mbese iyi siyanse imaze iminsi myinshi ivuga ko iri gukingira abantu indwara n'ibyorezo yaba mu by'ukuri ari byo irimo irakora, cyangwa se wenda ifite undi mugambi iri guhisha abantu kandi utazabura kubakoza isoni uko byagenda kose? Reka dukurikirane aya magambo y'umwe mu bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda bashinzwe ubuzima avuga ku cyo bamaze kugeraho muri kino gikorwa bakoze kandi kigikomeje. Ndagira ngo nkubwire ko Minisiteri y'Ubuzima igiye kongera gutanga urundi rukingo rwa ni doze ya 2 ishimangira yo kurwanya COVID ndetse no guhangana nayo muri rusange. Tukaba turi kumwe muri studio n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr. Tarsis, tugira ngo anadusobanurire ibyidoze. Reka tubahe ikaze Minisita, nk'uko rero Paul wari bigarutseho n'ibyo u Rwanda rwatangije gahunda yo gutanga doze ya 2 y'urukingo rushimangira rwa COVID-19. Minisita, byatewe n'iki? Ibyo murakoze ni gahunda y'ikingira muri rusange twatangiye guhangana n'ikibazo cya COVID-19. Niba mubyibuka mu mezi yashize dutangira gutanga urukingo rushimangira rwa mbere, twari dufite abantu benshi bari bamaze amezi arenga 4 bafashe urukingo rwa 2, ariko kubera virusi igenda yihinduranya biza kugaragara ko n'abo bantu bagenda bazahazwa n'izo virusi nshyashya zigenda ziza. Iyo rero niyo gahunda ihari, kuko abantu bafashe urukingo rwa mbere rushimangira barengeje amezi 4 kuzamura, nanone babonye urwo rukingo, bivuze ko ubudahangarwa bwabo bugenda bugabanuka. Bivuze ko ubudahangarwa bwabo bugenda bugabanuka. Bivuze ko ubudahangarwa bwabo bugenda bugabanuka. Ariko uko bigenda bigabanuka bigaragara ko abantu bakuze aribo bafite impuntuze intege nkeya bagenda bashobora kuba bazazwa n'iyi virusi, aribo cyane cyane muri iki gihe dushaka guha urukingo rwa 2 rushimangira
kugira ngo twongere tubazamure ubudahangarwa bashobora guhangana n'iyi virusi kandi. None tutarakomeza nk'uko uyu nguyu abyivugira mu magambo ye, mbese umuti ubaye ari umuti koko cyangwa se urukingo rubaye ari urukingo koko rwagabanya ubudahangarwa bw'umubiri w'umuntu cyangwa rwabwongera? Mbese mwari mwabona umuntu uterwa umuti hanyuma umuganga uvuga ko yamuvuye akemeza ko umubiri we wacitse intege, cyangwa se wenda ubudahangarwa bw'umubiri yavuraga akemeza ko bwagabanutse aramutse koko yamuvuraga? None kuba nabo ubwabo batangiye cyangwa se bari kwihamiriza ko ibi bita inkingo bitongera ubudahangarwa bw'umubiri ahubwo ko bibugabanya, ibi ni ikimenyetso kandi ni igihamya cyumvikana neza cy'uko intego nyamukuru itari ugukingira indwara, babyemera se cyangwa bakabihakana. Reka dukomeze twumve batubwira ubwabo mu magambo yabo umusaruro w'ikizi nkingo ziri kubagezaho, kugira ngo buri wese ubashe gukurikira ibi ngibi, yaba yarikingije cyangwa se atarikingije, abashe kumenya neza ibiri imbere n'ibigiye gukurikira. Munabikomojeho ko izi nkingo za COVID-19 bigaragara ko ubudahangarwa bugenda bukendera. Aho gahunda yo guhabwa urukingo wenda ntizahoraho, tukazahabwa na doze ya 5 na doze ya 6? Usanzwe urebye ko byari bimeze iki gihe niko byagombye kuzagenda. Usanzwe urebye ko byari bimeze iki gihe niko byagombye kuzagenda, ariko ubushakashatsi bwo gukorwa ubu ngubu muri izi bigo bikora izi nkingo dufite icyizere ko mu minsi iri imbere, mu mezi makeya cyane, hazasohoka urundi rukingo rushyashya ruzaba rukomatanya izi virusi nshyashya zagiye zivuka. Rukaba dufite icyizere ko ruzatanga amahirwe y'uko abantu bazakingirwa igihe kirekire. Abenshi wenda harimo abagiye bakingirwa mu bakitaba Imana ariko n'abatangiye kunyafata kwa kabiri. Abenshi wenda harimo abagiye bakingirwa mu bakitaba Imana ariko n'abatangiye kunyafata kwa kabiri. Ariko we n'abandi batarageze igihe cyo kurukingo kuko uko bagenda bakingirwa buri munsi imibare igenda yiyongera. Yego harimo byinshi ariko urukingo rufitemo uruhare rukomeye cyane. Hanyuma umuntu icyo yanakwibaza, musobanura mute ko gutanga doze ya 2 ishimangira mu gihe tubona ibintu bigenda bisubira mu buryo, niba ibintu bisubira mu buryo hanyuma iyi doze ya 2 iraza kuba ari iki? Atarasubiza kino kibazo abajijwe, ikigaragara neza nk'uko nabo ubwabo babyivugira ni uko kimwe mu bintu byinshi biri kuboneka muri izi nkingo ari uko ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu buri kugenda bugabanuka cyane. Hanyuma umuntu icyo yanakwibaza, musobanura mute ko gutanga doze ya 2 ishimangira mu gihe tubona ibintu bigenda bisubira mu buryo, niba ibintu bisubira mu buryo hanyuma iyi doze ya 2 iraza kuba ari iki? Iyo urebye muri imyaka tumaze muri iki gihe cya COVID-19, abantu bagiye barwara benshi n'abantu bakiri bato cyane cyane, ariko abarwaye bakitaba Imana ni abantu bakuze barakibasirwa n'iyi ndwara, kandi iyo ubudahangarwa bwabo bugabanutse nabwo ushobora kongera kubica, ubwo nabo bumva bikeneye muri icyo cyiciro, cyangwa se ukeka ko ahantu akorera ahura n'abantu benshi ashobora kwandura, nawe tuzamukingira. Ibi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo, kimwe mu bihugu byagize uruhare runini mu gutangwa kw'izi nkingo ku isi yose, nabo ni gutya babitangaje. Chief Medical Advisor. Ubu ndi kumwe n'umujyanama mukuru wa Perezida Biden mu bijyanye n'ubuvuzi, akaba ari n'umuyobozi mukuru w'ikigo cya NIAID, ariwe Dr. Anthony Fauci. Dr. Fauci, great to see you again. Dr. Fauci, twishimiye kongera kubana nawe. What's the most concerning part? Murakoze cyane, nanjye ndabyishimiye. None byakwihuta mu gihe kingana iki kugira ngo izo nkingo zibe zigitanga ubudahangarwa? But most of the time the protection lasts for a few months. Rero ubwo burinzi bushobora kuhamara amezi runaka, ariko birumvikana ko ntabwo bwahaguma iteka. Ni nayo mpamvu tubasaba kongera gufata doze ishimangira. Rero iyo umuntu amaze amezi menshi atarongera gufata doze ze zishimangira, several months ago, the protection that's given to you against BA5 wanes and diminishes pretty rapidly over a period of several months. Ubudahangarwa uba warahawe mu nkingo za mbere bukuvamo bukagenda mu buryo bwihuse cyane, bikaba ariyo mpamvu mugomba kujya mufata amadoze vuba uko tubibategetse. Considerably. I mean, when you bugabanuka mu buryo bugaragara bufatika. The thing that is important to note, ikintu cy'ingenzi tugomba kumenya nuko, is that immunity against infection wanes pretty quickly and it goes way down. Ubudahangarwa ku bijyanye no kwandura bugabanuka mu buryo bwihuta cyane. Where it was up to 90, 80, then it goes down to 70, 75, 65 and 50. Buva kuri 90 bukagera kuri 80, bukagera kuri 70, bukagera kuri 65 kugeza kuri 50, kandi uko utinda bugakomeza kugabanuka cyane.
then you're really in a situation where you really do need a boost. Kugeza aho biba ari ngombwa ko ukenera doze zishimangira. And we know when you get out 6-7 months or so. Rero iyo utegereje nk'amezi 7 utarafata urukingo rundi, uba ufite ubudahangarwa bwagabanutse cyane. Rero ikigaragara cyo neza nuko izi nkingo zagiye ziterwa abantu zitavura cyangwa ngo zirinde indwara, ahubwo zangiza umubiri wari usanzwe ari muzima, kuko zigabanya ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu. Niba rero ukubaho no gukora neza k'umubiri w'umuntu guterwa n'ubudahangarwa karemano afite Imana yamuhaye, bukaba ari nabwo bwirinzi bukomeye cyane Imana yashyize mu mubiri w'umuntu, none banyiriza inkingo ubwabo bakaba bivugiye ko bari kugabanya ubwo budahangarwa bw'imibiri. Ubwo icyumvikana cyo neza nuko nta gushidikanya ko igihe ubudahangarwa karemano buzashira mu mibiri y'abantu, nta kabuza ubwo ikibazo cy'ubuzima ku isi yose kuboneka bwo kizaboneka, nk'uko biri kugenda bigaragara henshi cyane. Nta gushidikanya ko iyi siyanse y'iki gihe ifite ubushobozi bwo guteza abantu ikibazo mu mibiri yabo, bakagendana nacyo iminsi, amezi cyangwa imyaka, kibagabanyiriza ubudahangarwa bw'imibiri, nyamara bo ubwabo batabizi yuko banagifite, ariko imibiri yabo yo irimo kuhangirikira. Kuri ibi ngibi reka dusome aya magambo y'umuhanuzi w'Imana Ellen G. White yanditse mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranyijwe avuga kuri iyi ngingo. Yaranditse ngo abantu benshi bari mu bujiji budafite ishingiro ku byerekeye amategeko agenga ubuzima bwabo. Bibaza impamvu ikiremwamuntu gifite intege nke, bakanibaza n'impamvu abantu benshi bapfa imburagihe. Mbese nta mpamvu ibitera. Abaganga bavuga ko basobanukiwe n'umubiri w'umuntu bandikira abarwayi uburozi bwica buhoro buhoro, bavuga ko bari kuvura indwara cyangwa gukiza utubazo tworoheje, bakayandikira n'abana babo bakunda ndetse n'abagore babo. Mu by'ukuri ntabwo bashobora kubona ibibi by'ibi bintu, kuko iyo biba bityo ntibakora batyo. Arakomeza ngo ingaruka z'ubwo burozi zishobora kudahita zigaragara, nyamara ubwo burozi bwo buba bukora umurimo wabwo mu mubiri, busenya umubiri kandi bucengera umubiri mu mbaraga zawo. Abo baganga bashaka gukosora ikibi, nyamara bagatera ikirushije kuba kibi, akenshi kidashobora no gukira. Abantu bagirirwa batyo bahora barwaye, nyamara kandi uramutse wumvise mu biganiro byabo, akenshi uzumva basingiza imiti bagiye bakoresha kandi bayirangira abandi bavuga ko yabagiriye akamaro. Arakomeza ngo ntabwo iyo miti irimo uburozi hise ibica, kubera yuko umubiri uba udashaka kureka kurwana ku buzima. Umubiri ntuba ushaka guhagarika kurwana, nyamara abo bantu bafata iyo miti irimo uburozi ntibazigira bamererwa neza, ingaruka zizabageraho. Ubwo rero nk'uko n'ibi byanditswe nabyo bibyerekana, ni uko iyi siyansi ya kino gihe ifite ububasha bwo kurimbura ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu buhoro buhoro, kandi ibyo ngibyo bizateza iki? Bizateza indwara, ubumuga butari bumwe ndetse n'impfu nyinshi ubwazo. None igihe abatuye isi batari babyitayeho cyangwa se bakaba barabyumvise ariko bakabyirengagiza bakanabikerensa, ariko bo bagabweho iki gitero gikomeye cyane n'umwanzi ushaka kurimbura ubugingo n'imibiri yabo. Ndetse n'ubu ngubu abakozi be ubwabo bakaba bari kwivugira ko iki gikorwa bakoze nta kindi kiri gukora uretse kugabanya ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu. Niba muri kino gihe cy'indwara zikomeye n'ibyorezo byo mu minsi y'imperuka, nk'uko na Kristo bwe yabivuze ko biziyongera cyane, nyamara icyagombaga kurinda abantu aribwo budahangarwa bw'imibiri yabo Imana yabahaye, bakaba bari kugenda babugabanyirizwa n'ubu burozi. Ubwo ngubwo nuko icyumvikana cyo neza ibyo ngibyo bigomba guteza ikibazo gikomeye cy'ubuzima mu isi yose. Reka dukurikirane aya magambo yatambutse kuri televiziyo imwe yo muri Amerika yitwa Fox News, aho na Dr. Anthony Fauci ubwe n'abandi baganga batandukanye bakorana nawe mu buyobozi bukuru bwa Amerika mu cyiciro cy'ubuvuzi bakomeza ubwabo kugaragaza neza iki bingibi bisi inkingo bikomeje kubagezaho. Reka dukurikirane aya magambo yabo. On this channel just the other day, Tony Fauci, no less than Tony Fauci, admitted in public that actually we have no idea what effect the COVID vaccines might have on women's fertility. Kuri no televiziyo ejo hashize, Anthony Fauci ntabwo ari uwundi, ni Anthony Fauci ubwe mu magambo ye yemeye ku mugaragaro avuga ati ntituzi ingaruka izi nkingo zizagira ku myororokere y'abantu. Wait a second. Remember when suggesting that could get you bounced off of Twitter and Facebook as a conspiracy theorist? Well, it turns out it's true. Mwimuretse gatoya, muribuka igihe umuntu wavugaga ibyo ngibyo yahitaga kurwa kuri Twitter no kuri Facebook bavuga ko yamamaza amakuru y'ibihuha. Biragaragara ko ibyo ngibyo ari ukuri. Here's Tony Fauci. Uyu ni Anthony Fauci mu magambo ye.
There's been a number of studies. Ubushakashatsi bwinshi bw'abaganga batandukanye bwakozwe ku bijyanye n'imyororokere gusa buri kugaragaza ko izi nkingo ziri kugira ingaruka zikomeye cyane ku myororokere, kandi ubwo bushakashatsi bwakozwe n'abahanga bakomeye mu by'ubuzima. Mbese ubivugaho iki? Icyo navuga ni uko ku bijyanye n'imyororokere ari ikintu kigaragara yuko kiri gukorwaho n'izi nkingo za COVID-19, ariko wenda turizere yuko ari mu gihe gitoya. That's the point. That's one of the points. Icyo ni icyambere navuga. We need to study it more. We need to study it more. Ariko dukeneye kuzigaho byinshi cyane. Oh, we need to study it more. Ngo dukeneye kuzigaho byinshi cyane. We need to study it more. It's just like ati dukeneye kuzigaho byinshi cyane. Human fertility, reproducing the species, the most important event in most people's lives. Ku bintu bijyanye n'imyororokere y'abantu, igikorwa gikomeye cyane kuruta ibindi byose mu buzima bw'abantu. We need to study it more. Ati dukeneye kubyigaho byinshi. Oh, but it's too late. Ahari barakererewe. We just forced millions. Twahatiye miliyoni nyinshi z'abantu gufata zino nkingo za COVID-19. Sorry. None bati ni mwihangane, bakeneye kuzigaho byinshi. So how did they release a vaccine and then make it mandatory when they didn't understand the long-term effects of the drug? None ni gute bakoze urukingo kandi bakanabihindura itegeko kurufata iyo baba batazi ingaruka z'urwo rukingo? That's a very good question. Icyo ni ikibazo cyiza cyane cyo kubabaza. Here's Deborah Birx. She's the White House COVID response director, again on Fox News. Uyu ni Deborah Birx, ni umwe mu bayobozi bakuru ba White House mu itsinda rishinzwe kurwanya ibyorezo, nanone avugira hano kuri Fox News. I knew these vaccines were not going to protect against infection, and I think we overplayed the vaccines. Nari mbizi yuko zino nkingo zitazahagarika indwara, kandi ndatekereza yuko twakabirije izi nkingo cyane kugira ngo abantu bazifate. And it made people then worried. Twatumye abantu benshi bagira ubwoba That it's not going to protect against severe disease and hospitalization. Kandi tubizi yuko zitazababuza kujya mu bitaro cyangwa kwandura. But let's be very clear, 50% of the people who died from the Reka kandi tuba abanyakuri, 50% byo barimo barapfa kino gihe bazize ubwandu bushya butandukanye were older, vaccinated. Ni abantu bakuze kandi bakingiwe. What? Ibyo ngibyo ni ibiki? Stop the quote. I knew these vaccines were not going to protect against infection. Aravuze ngo nari mbizi yuko zino nkingo zitari zigiye guhagarika indwara. Really, Deborah Birx? Nibyo koko Deborah Birx. But somehow you forgot to mention that as people were being fired from their jobs. Ariko wibagiye kuvuga ibyo ngibyo igihe abantu benshi cyane birukanwaga mu kazi kabo. For not taking this on the premise that if they took it they would never be infected. Kubwo kwanga gufata runo rukingo bahabwa isezerano ry'uko niba rufata batazigera bandura. When do you get criminally charged? None uzabiryozwa ryari mu mategeko? Soon we hope. Ahari turizera yuko ari vuba. And then there's the effect of the COVID vaccines on the elderly, the population most at risk. Ahangaha noneho hari ingaruka za zino nkingo ku bantu bakuze. Icyiciro cy'abantu kiba kiri mu kaga cyane. According to the Lancet, no less than. Ukurikije Lancet, ikinyamakuru cya leta y'Amerika gishinzwe ubuzima, vaccinated people around Joe Biden's age are 80% more likely to become sick after taking the COVID shot as compared to unvaccinated people. Cyavuze ko abantu bakuze bari mu myaka ya Perezida Joe Biden bari ku kigero cya 80% cyo kuba bakwandura indwara zitandukanye nyuma yo gufata urukingo rwa COVID-19, kandi izo ndwara zikabahitana ugereranyije n'abatarakingiwe. Wait, what? 80% more likely to become sick after taking the shot that was supposed to prevent them from getting sick? Mwemuritse gato ibyo ni ibiki? Ngo 80% by'abantu bashobora kuba bakwandura indwara zitandukanye nyuma yuko bafashe urukingo byavugwaga ko rugiye kubarinda. How is this not the banner headline? Kubera iki no makuru atari yavugwa cyane mu bitangazamakuru? It's being ignored. Birimo kwirengagizwa. Well, as one scientist wrote in the Journal of Virology, quote, the study showed... Umuscientifique umwe muri Amerika yanditse mu kinyamakuru cyabo gishinzwe imyigire y'amavirusi aravuga ngo ubushakashatsi bwagaragaje ko imikorere y'ubudahangarwa bw'umubiri mu bantu bakingiwe nyuma y'amezi 8 bamaze guhabwa doze 2 z'urukingo rwa COVID-19, ubwo budahangarwa bw'imibiri yabo buba bwaragabanutse cyane ugereranyije n'abatarakingiwe. So it's not just
that your natural antibodies were more powerful than the vaccine. We've known that for a long time, though they lied about it. None ntabwo impaka ari uko ubudahangarwa karemano bw'umubiri buruta cyane bino bita inkingo. Ibyo ngibyo twari tubizi cyane rwose nubwo bakomeje kutubeshya. Turns out the vaccine appears to depress your immune system. Ahubwo ikigaragara nuko zino nkingo zigabanya rwose ubudahangarwa bw'imibiri y'abantu. This has massive implications, not just for COVID. Bino biteje akaga gakomeye cyane atari kuri COVID-19 gusa. There are all kinds of horrible diseases you can get with a suppressed immune system. Hari indwara mbi cyane zindi ushobora guhura nazo igihe ufite ubudahangarwa bw'umubiri bwagabanyijwe. The Journal of Food and Chemical Toxicology found the same thing. Quote, nanone abashinzwe gutanga amakuru ku bijyanye n'ibiribwa n'imyigire y'uburozi n'ibyo ngibyo batangaje. Baravuze ngo uru rukingo rufite uruhare rukomeye cyane mu kugabanya ubudahangarwa bw'imikorere y'umubiri, ibintu bizagira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bw'abantu. What the hell? Mbega ibintu bikomeye. And yet these people are on TV blithely admitting, oh, well, we should do more study on that. None abakoze zino nkingo bari ku mateleviziyo kandi babyishimiye bavuga bati dukeneye kuzigaho byinshi cyane. After we forced it on the entire American population, on billions of people globally. Nyuma yuko tuzatiye abaturage hafi ya bose ba Amerika na miliyari nyinshi z'abatuye isi. And this might explain how Joe Biden got COVID. Kandi bino bishobora gusobanura impamvu Joe Biden yarwaye COVID-19 after getting every available shot and telling us just a year ago that vaccines conferred total immunity. Nyuma yuko afashe urukingo rwose rwari ruhari rwa COVID-19 kandi akanatubwira mu mwaka ushize ko abakingiwe bafite ubudahangarwa bwuzuye. The various shots that people are getting now cover that. Inkinga abantu barimo barafata kino gihe zibaho ubudahangarwa. You're okay. Uzaba umeze neza. You're not going to get COVID if you have these vaccinations. Ntabwo uzandura na rimwe COVID-19 numara gufata zino nkingo. Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID. Muraho neza abaturage, ndatekereza ko kino gitondo mwumvishe ko nasanzwe nanduye COVID-19. But I've been double vaccinated, double boosted. Ariko nafashe inkingo ebyiri, mpabwa n'inkingo zishimangira ebyiri. So one of the response to this is great sadness. None icyo twavuga kuri ibi ngibi ni uko bibabaje cyane. Of course, because even people who didn't vote for Joe Biden believed his administration when they said this. Kubera ko n'abantu batatoye Perezida Joe Biden bizeye ubuyobozi bwe igihe yavugaga ko abantu bagomba gufata inkingo. Because they were acting in the name of science. People were afraid of. Kubera ko bakoraga bitwikira izina rya siyansi, abantu bari bashyizweho iterabwoba rikomeye babwirwa yuko bagiye gupfa nibatikingiza. And they reached out and accepted this drug. Nuko baragenda bafata runo rukingo. On the promise told to them repeatedly that it would save them. Ku isezerano babwirwaga inshuro nyinshi cyane ko urukingo rugiye kubarinda no kubongerera ubudahangarwa bw'imibiri. And you know, Deborah Birx, so I knew it didn't really work. None nkuriye muganga Deborah de Birx arahamije ati nari mbizi yuko runo rukingo rutazabasha kugira icyo rukora mu kurinda indwara. So the question is, why is no one being held accountable? None ikibazo ni iki ngiki, kubera iki nta muntu n'umwe urimo kubiryozwa, kubera iki ishyaka ryavuze ko rizagenzuriza inganda z'imiti ridafite ikintu na kimwe riri kuvuga kuri ibi binyoma by'izi nganda zikora imiti. Ikigaragara cyo nuko hari ikintu kidasanzwe bateguye kandi ubu ngubu kirimo kirabaho. None benshi mu batuye isi bibereye mu bibanezeza, mu mipira, aherekanirwa amafilime, mu bitaramo bitandukanye, barabona ibintu ari bisanzwe bihora uko byahoze mbere hose. Abandi bibereye mu mutuzo babwirwa yuko ibiri imbere ari ibyiza gusa, amahoro n'umutekano ko nta kibi na kimwe kizabageraho, nyamara kurimbuka gukomeye cyane kuje. Itangazamakuru naryo ku ruhande rw'isi ryamenyereje abantu gufata icyiza nk'ikibi, n'ikibi bakagifata nk'icyiza. Imiburo y'Uwiteka bakayita ibihuha bidakwiye kumvwa, amakuru y'ukuri bakayita ibinyoma, maze ibinyoma byabo bahakanamana bitwaza siyanse bakaba ari byo bita ukuri imbere y'abantu benshi cyane. Niyo mpamvu Bibiliya yavuze ko benshi mu bazarimburwa n'umunyabugome azabarimbura kubera ko biraye. Mu gitabo cyitwa Inama ku buzima paje 18 dusomamo amagambo akomeye cyane Uwiteka ubwe yandikishije yari akwiye gutegerwa amatwi kuruta ikindi gihe cyose kuri buri muntu wese ushaka kumenya ibigiye kuba mu isi ibyo ari byo. Umuhanuzi w'Imana yaranditse ngo imbere yanjye neretswe
imiterere yo gucika intege kw'imibiri y'ikiremwamuntu. Buri gisekuru cyarushagaho kugenda gicika intege kandi indwara z'uburyo bwose zibasira umuryango w'ikiremwamuntu. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bari bafite imibiri yaciwe intege, yahinduwe, irwaragurika, ifite ingingo zangijwe cyane n'ubwenge bwijimishijwe. Bari bari muri ubwo buzima bubi kandi ibyo ngibyo bigaragara ahantu hose. Umuhanuzi arakomeza ngo imbaraga ya Satani ku muryango w'ikiremwamuntu iri kwiyongera cyane. Uwiteka nataza byihuse ngo arimbure imbaraga ya Satani vuba aha cyane, iyi si iragabanywamo abaturage. No mu magambo y'umuhanuzi ubwe yakomoje kuri kino kintu gikomeye yari yareretswe cyagombaga kuzaba mu isi. Kandi umuhanuzi Habakuki aravuga ngo maze Uwiteka aransubiza ati andika ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kugira ngo ubisomye byihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya, naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Wa mujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Dr. Anthony Fauci ari muri kaminuza imwe y'Abajezuwiti nawe yabajijwe kuri kino kibazo cy'icyorezo kizabaho, avuga ko kizaba gifitanye isano ikomeye cyane n'ibidukikije cyangwa imihindagurikire y'ikirere. Reka dukurikirane aya magambo ye. Bioterror there's always the potential for bioterror. Ibitero biturutse mu buzima iteka ryose duhora twiteguye ko byaba, kandi dufite uburyo bukomeye bwateguwe kugira ngo tubashe guhangana n'ibitero byo muri laboratwari z'ubuzima. CDC ifite uburyo bwo kugenzura, ibasha kumenyamo niba hari virusi nshya cyangwa mikorobe nshya iri mu bantu ishobora kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Having said that, the worst bioterrorist is nature itself. Ariko nakomeje kubivuga yuko iterabwoba rikomeye cyane riturutse mu buzima kuruta ibindi byose ni ibidukikije ubwabyo. Nature is very good at evolving microbes to create problems. Ibyo bidukikije bifite ubushobozi buhagije bwo gukora amavirusi na mikorobe zitandukanye zateza ibibazo bikomeye cyane mu bantu kuruta ikindi gitero cyose giturutse mu buzima igihe ibyo bidukikije bititaweho. So what we've tried to do over the years is to use the expertise, the resources. Rero icyo twagerageje gukora mu myaka ishize ni ugukoresha inararibonye ndetse n'ubushobozi dufite kugira ngo tuzabashe guhangana n'indi virusi cyangwa mikorobe itazabura kubaho mu gihe kizaza. To use that knowledge to better prepare us for what we know will happen. Dukwiye gukoresha ubwo bumenyi kugira ngo twitegure kuri icyo kintu tuzi neza ko kigiye kuzabaho. We don't know whether we will ever have. Ntabwo turamenya niba icyo kibazo cy'ubuzima kizaturuka muri laboratwari cyangwa mu bidukikije. We absolutely know that we will have the evolution of a new disease naturally occurring that will impact society. Ariko tuzi neza tudashidikanya ko hazabaho iyindi ndwara nshya kandi zibasira cyane abantu. And the reason is because history has told us that will happen. Ndetse impamvu mvuga gutyo ni uko amateka yatweretse ko ibyo bintu rwose bizabaho. I can't predict to you when the next one will be. Ntabwo nshobora kubabwira neza igihe ikindi cyorezo kizatangirira, kandi ndabizi yuko bitazatinda cyane. But it will happen. There's no doubt it will happen. Ariko icyo cyorezo kigiye kuzabaho, nta gushidikanya na gutoya yuko kigiye kubaho. So instead of looking at it in two separate silos of. Rero mu cyimbo cyo kureba ibyo ngibyo mu buryo bubiri butandukanye, nko kwitegura icyorezo giturutse muri laboratwari cyangwa igiturutse mu bidukikije, you should essentially pool the science so that you could do both. Dukwiye ahubwo kwitegura ibyo bintu mu buryo buhurijwe hamwe. I think that where we are right now. Ndatekereza yuko aho turi kino gihe muri siyanse no muri biology yiga ku binyabuzima bitoya cyane. Is that the best way to prevent. Ndatekereza ko uburyo bwiza bwo kwitegura icyo cyorezo ni ugutegura uburyo buhagije bwo guhangana nacyo uhereye mu bascientifique. Scientists. So if you develop a culture of responsibility. Rero witeguye uburyo nk'ubwo bwo guhangana n'icyorezo kitaraba, uba ukoze akazi keza cyane. When I say that, I get back to what I mentioned just a moment ago, that the chances of nature creating something really bad. Igihe mvuga kuri ibyo ngibyo, ndasubira kuri ya magambo nari mvuze mbere, yuko icyo cyorezo kuzaturuka mu bidukikije, kikaza kandi ari kibi cyane ku bantu, nibyo bifite amahirwe menshi yo kuzagenda gutyo, kuruta uko twebwe abantu tubitekereza. Humans doing it. Igihe cyose ngize icyo mvuga kuri uyu mugabo Dr. Anthony Fauci, mba numva ko ari ngombwa ko abantu babanza kongera kumenya neza uwo uyu mugabo ari we.
ishuri ry'Abajezuwiti wagiye kwigaho muri koleji ya Red Cross i Manhattan. Ese ni iki bivuze kuri wowe kuba warigishijwe n'Abajezuwiti? Ni amahirwe adasanzwe nagize kuko iyo bari kukwigisha bahuriza hamwe amasomo y'ubwenge bakayafatanya n'ikinyabupfura cy'uburyo ukwiriye kwitwara nk'umuntu mu nshingano zawe, kandi ukuntu bitangira abandi byangizeho ingaruka ikomeye. Nabigiyeho byinshi bijyanye no kwita ku byo abantu bakeneye, wongeyeho ubumenyi budasanzwe nahavanye. Nize imyaka 4 Kigiriki n'indi myaka 4 Kilatini, niga amateka ya kera n'ibindi nk'ibyo, kandi nakomereje amashuri yanjye mu irindi shuri ry'Abajezuwiti ryitwa Holy Cross. Nahigiyemo isomo ryitwa AB Greek Pre-Med course. AB Greek Classics-Pre-Med. Naho twigiraga ibyo abantu bakeneye tubihuza n'inyurabwenge, ariko kandi tukiga na siyansi y'iby'ubuzima. Ninde ufatiraho urugero? Bamwe muri bo ni abantu ahari twiganye amashuri yisumbuye y'Abajezuwiti. Amashuri y'Abajezuwiti asaba urugendo rurerure cyane kugira ngo uzagere ku rwego rwo kuba umupadiri w'umujezuwiti. Hambere bagiraga icyiciro cy'ababaga batari abapadiri, bambaraga amakanzu bakajya kwigisha amashuri yisumbuye. Bamwe muri abo rero bangiriye umumaro cyane. Nabigiyeho byinshi, bari abantu beza bazi ubwenge kandi bashoboraga kugutegurira kuzagera ku byo ushaka kugeraho. None niba nabavuga ko ibyorezo nk'iki byo mu hazaza kizaba gifitanye isano ikomeye cyane n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa guhinduka kw'ibidukikije, ibyo ngibyo nabyo bikwiye kugira icyo bitubwira nk'abiga ubuhanuzi bwa Bibiliya buvuga kuri ibi bihe by'imperuka. Amagambo twahereyeho dusoma ni mu gitabo cy'intambara ikomeye. Haranditse ngo hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ko bw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo bikazahagarara ari uko uwo munsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko abakomeza gushyigikira itegeko rya 4 ry'isabato baba batesheje umunsi w'icyumweru icyubahiro cyawo, ndetse ko bahungabanya umutekano mu gihugu kuko bakibuza umugisha w'Imana kandi bakadindiza ubukungu bwacyo. Kandi uretse kuba yarahuje ikibazo cy'ubuzima no guhinduka kw'ibidukikije, ahubwo tunatangira twabonye ko avuga yuko abamarayika bera bagomba kuzigaragaza muri icyo gihe cy'ibyorezo. I look for the fact that hopefully the better angels in all of us will ultimately emerge and will be a country that pulls together in the common enemy as opposed to one that seems to be fighting with each other. Kandi ndizera yuko abamarayika beza bagiye kwigaragaza bakatugira igihugu kibumbiye hamwe igihe tugiye guhangana n'uwo mwanzi rusange. Abo bamarayika beza bazadufasha guhangana nawe mu cyimbo cyo guhangana hagati yacu bwacu. I look for the fact that hopefully the better angels in all of us will ultimately emerge and will be a country that pulls together in the common enemy as opposed to one that seems to be fighting with each other. Ubwo ibingibi byumvikana ko ikibazo cy'ubuzima, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'uburyo bw'iyobokamana nk'aba yise abamarayika beza ari ibintu bigiye kuba bihurije imbaraga hamwe muri bino bihe dukomeje kwinjiramo. Sinasoza ntaberetse imbaraga abo bantu bafite mu gutegura ibi bintu byo mu bihe bizaza. Mbere yuko tureba ibyo ngibyo, reka dusoma no magambo ari mu gitabo Abatware b'ikibi kuri page ya 23. Haranditse ngo gukoresha filime na radio mu guhuza abakorerabushake b'Abagatulika n'abayobozi ba Roma yari intego nyamukuru ya gahunda yiswe igikorwa Gatulika. Iyo gahunda yafunguwe ku mugaragaro mu mwaka w'1922 na Papa Pio wa 11 wari ufite abo yaturiraga ibyaha babiri, ari bo Padiri Arisiard na Padiri Celebrano, bombi bari Abajezuwite. Papa Pio wa 11 niwe mu papa wa mbere washinze radio ya Vatikani mu mwaka w'1931, anashyiraho ibiro by'igihugu bishinzwe kugenzura amafilime mu mwaka w'1932.
kabiri. Barakomeza ngo ibigo by'Abajezuwite ntibikiri ibigo bisaba uruhushya rwo gutangira gukora, ahubwo byahindutse nk'umugabane ugize ubuzima bwacu bwa buri munsi binyuze mu mafilime, ahacururizwa ibintu bitandukanye, ingo zacu n'ibitekerezo byacu byose bigendera ku murongo washyizweho n'Abajezuwite maze ugakurikirwa n'abantu benshi baba babizi cyangwa batabizi. Barakomeza ngo imibereho y'ikiremwamuntu yahindutse nk'imyitozo ya roho. Ibi ngibi birumvikanisha ko ibi bigo by'Abajezuwite bikora ibintu bitandukanye birimo amafilime, indirimbo n'ibindi ari kimwe mu bikoresho bakoresha mu kugena hazaza no kwigarurira intekerezo z'abantu. None mu mwaka wa 2016 basohoye kimwe mu bihangano bise The X-Files, bisobanuye ngo amakuru abitswe kure cyangwa se amakuru atazwi n'abantu. Reka dukurikirane igice gitoya kuri ibyo ngibyo, kuri ibi ngibi byateguwe n'Abajezuwite, maze twibaze dukurikije ibyo tumaze kurebera hamwe byose niba koko aya makuru bavugaga ko abitswe akibitswe kugeza uyu munsi cyangwa niba barayashyize ku mugaragaro. Ni mu bikurikirane mwitonze. Let's have a look at what they had to say in 2016. Reka turebe icyo bavuze mu mwaka wa 2016. Yari arimo yivovota. Yivovotera iki? You and everyone you know has a piece of DNA in your genome put there without your knowing it. Wowe na buri muntu wese muzi yuko mufite izindi DNA zashyizwe mu ruhererekane rw'ingirabuzima fatizo zanyu mutabizi. Ninde wazidushyizemo? Well, that's the question of the day. Icyo nicyo kibazo cy'uyu munsi. This is an internet lunatic. You're not saying you believe? Ibyo ni bya bihuha byo kuri interinete. Mbese ntujya uvuga ko nawe utabyizera? Hold on, Agent Einstein. You're talking to a scientist. Einstein, wowe uretse gato. Urimo urabwira umuhanga ukomeye mu bya siyanse. Forgive me, Assistant Director. It may sound insensitive, but the suggestion is pure science fiction. Nyihanganire gato muyobozi. Ibi bishobora kumvikana nk'ibitagomba kwitabwaho, ariko ibyo avuga rwose ni ibinyoma ukurikije siyanse. What I'm saying, Agent Einstein, is that the facts as I understand them cannot be discounted out of hand. Icyo ndimo vuga nuko mukwiye kutabyirengagiza nk'uko uyu mukobwa ari kubigenza. No one has the right or the ability to tamper with your DNA. Nta muntu ufite uburenganzira cyangwa ubushobozi bwo kwinjira muri DNA zawe. Unless we gave them that ability. Keretse gusa tumuhaye ubwo bushobozi. You say they're tampering with our DNA, that they're able to shut down our immune systems by the addition of something to our DNA. Mbese uri kuvuga ko barimo bahindagura DNA zacu babinyujije gukuraho ubudahangarwa bw'imibiri yacu banakoresheje kugira ibyo batera muri DNA zacu? Yes, but I don't know how exactly. Yego, gusa sinzi uburyo barimo barabikoramo. How it's being triggered. None se batujijishije bate? I don't know that either. Ibyo ngibyo nabyo ntabwo mbizi. Or why it's happening now. None ni ukubera iki barimo barabikora ubu ngubu? What can we possibly do? Mbese noneho dukora iki? We need to act quickly. Dukore hakiri kare. You were right about that. Well, I was wrong about the science. Burya koko wavugaga ibintu by'ukuri. Yego rwose nibeshye kuri siyanse. I was wrong about what's causing it. Dead wrong, in fact. Nibeshye cyane no ku kintu kiri gutera izi mfu. But it's clearly a widespread failure of our immune systems. Ibyo bintu ni iby'ukuri kandi ni ugutsindwa rusange ku isi yose ku budahangarwa bw'imibiri yacu. Through gene tampering, a virus within a virus that was put there through vaccine. Binyuze mu kuba barinjiriye gene zacu bagashyira virusi muri virusi baduteyemo mu rukingo. What these men are calling the Spartan virus. Iyo virusi baduteye niyo bano bagabo bari kwita virusi twugarije cyane. We have to figure this out. What's wrong with the science? Ibi tugomba kubimenya neza. Mbese siyanse ifite ikihe kibazo? Okay. The Spartan virus removes the adenosine deaminase gene from your DNA. Virusi baguteramo mu rukingo yirukana gene ya adenosine deaminase ikava muri DNA yawe. Remove the ADA gene and your immune system will simply vanish. Kandi nirukanamo gene ya ADN ari byo bituma ubudahangarwa bw'umubiri wawe bugabanuka cyane. Yeah, but I'm not getting sick. Yego, ariko ntabwo ndimo ndarwara ubu ngubu. It's only a matter of time. Ibyo ngibyo byihorere ni igihe gusa. Kurwara nta kabuza uzarwara. Okay. So how does it work? Okay, none si byo bikora bite? How does the virus remove the... Ni gute iyo virusi twatewe idukuramo ubudahangarwa bw'imibiri? A process called CRISPR-Cas9. Ibyo ngibyo bikorwa mu buryo bwitwa CRISPR-Cas9. RNA and a protein cutting genes at exact locations. Aho RNA n'inyubakamubiri z'iyo virusi zica ubudahangarwa bw'umubiri bwose aho buba buri mu mubiri. Exactly, but in this instance used as a weapon. Yego rwose babikoresha nk'intwaro. The
ultimate weapon. The ability to depopulate the planet. Ni intwaro kirimbuzi ikomeye, ubushobozi bwo kwica abatuye kuri iyi si bakagabanuka cyane. To kill everyone but the chosen. Kwica buri wese keretse abatoranyijwe gusa. By tampering with their DNA. Binyuze mu kwinjirira DNA zabo. Why do such a thing and lie about it? Our own government. Mbese no kubera iki bakora batyo kandi tukabeshywa na guverinoma zacu ubwazo. Your own government lies as a matter of course, as a matter of policy. Guverinoma zanyu zirababeshya rwose kandi ubwo nibwo buryo bw'ingengamikorere zabwo. The Tuskegee experiments on black men in the 30s, Henrietta Lacks. Ufashe nk'urugero ku bushakashatsi bwakorewe muri Tuskegee ku birabura bari bariho icyo igihe bahabwaga urukingo rwabishe. What are they trying to do? Mbese niki barimo baragerageza gukora ubu ngubu? That's the missing piece. Icyo ngicyo nicyo tutaravuga. But it's not hard to imagine. Gusa ntikigoye kucyumva. A government hiding, hoarding technology for 70 years. Kuba guverinoma yahisha cyangwa igakorera iby'ikoranabuhanga mu bwiru mu gihe cy'imyaka irenga 70 at the expense of human life and the future of the planet. Mu mugambi bavuga ko ari ukurengera hazaza h'uyu mubumbe bidatewe gusa n'impamvu rusange bahuriyeho ahubwo binatewe n'undi mugambi w'umwijima, the takeover of America, wo kwigarurira Amerika, and then the world itself by any means necessary. Ubwo kandi n'isi yose bakaba bayigaruriye mu buryo bwose bushoboka, however violent or cruel or efficient, bakoresheje urugomo n'imyigaragambyo cyangwa kutanyurwa, by severe drought brought on by weather wars, ndetse n'amapfa akomeye aturuka ku mihindagurikire y'ikirere bakoresheje umwuka uhumanya woherezwa mu kirere cyangwa inkongi zitewe n'imiriro y'amashanyarazi, intambara zishozwa mu ibanga, to create problem reaction solution scenarios to distract, enrage and enslave. Bakarema ikibazo babizi neza maze abantu bagahitamo impande nuko bagahita bazana igisubizo. Ibyo ngibyo bikoreshwa mu kujijisha abantu no kubashyira mu buretwa maze abaturage bose bagashyirwa muri guma mu rugo. Tools like the Patriot Act. Hifashishijwe ibyo bikoresho byambaye umwambaro wo gukunda igihugu aho inzego z'umutekano zongererwa ububasha bwinshi, which abridge the constitution in the name of national security. Kugira ngo basiribanga ibiri mu itegeko nshinga bigakorwa mu izina ryo guharanira umutekano w'igihugu. The militarization of police forces in cities no guha igipolisi ububasha nk'ubwa gisirikare mu mijyi yose bikozwe n'ishami rishinzwe ibyihutirwa mu gihugu, kandi ibyo byose bigakorwa umugambi nyakuri udasobanutse. The corporate takeover of food and agriculture, pharmaceuticals and healthcare, even the military in clandestine agendas. Kwigarurira ibiribwa byose n'ubuhinzi, bakigarurira inganda zikora imiti, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi n'igisirikare mu mikorere yo mu bwiru, maze abaturage bakagenzurwa mu buryo bwuzuye neza, baranamaze kwigarurirwa mu buryo bwo kubona ibiribwa, bimwe muri byo binabatera indwara. Ndabatera umwete mwese ngo mujye guhaha. A government that taps your phone, collects your data, and monitors your whereabouts with impunity. A government preparing to use that data against you when it strikes. Guverinoma yaguhaye telefone ukoresha, ikusanya amakuru yawe yose kandi ikagenzura aho ujya hose, ndetse yiteguye gukoresha ayo makuru mu kukurwanya igihe cyose bibaye ngombwa. And the final takeover begins. Ubwo kwigarurira isi yose guheruka gutangira muri ubwo buryo. The takeover of America. Bakigarurira Amerika. By a well-oiled and well-armed multinational group of elites that will cull, kill and subjugate. Binyuze mu itsinda ry'abatware bagenzura ibikomoka kuri peteroli n'igisirikare, bazagabanya abaturage b'isi cyane, bazica kandi bigira abakomeye cyane. Happening as we sit here. Ibyo byose biri gukorwa uyu mwanya twicaye ahangaha. It's happening all around. Birimo birabaho nahatuzengurutse ku isi yose. The other shoe waiting to drop. Mbese hari n'ibindi bigiye kubaho? It'll probably start on. Yego, birashoboka ko n'ibindi bigiye gutangira vuba. Banks will announce a security action necessitating their computers to go offline. Amabanki azatangaza ibikorwa by'umutekano bigomba gutuma amakompiyuta yose akoreshwa mu mabanki bayazimya ku isi yose. Digital money will disappear. Maze abafite amafaranga y'ikoranabuhanga abikijweyo bose bazayabura. They can just steal your money. Bafite n'umugambi wo kwiba amafaranga y'abaturage. Yego, ibyo bizakorwa mu buryo bazavuga ko ari ibitero by'ikoranabuhanga cyangwa ibura ry'ingufu z'umuriro w'amashanyarazi bizatuma ibintu byose by'ikoranabuhanga birimo amafaranga n'inyandiko byose bibura bikagenda. What will seem like an attack on America by terrorists or Russia. Ibyo bizafatwa nk'igitero kigabwe kuri Amerika, bivugwe ko bikozwe n'abaterabwoba cyangwa Abarusiya. Ubwo bakaba bigaruriye Amerika n'isi yose.
Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye haranditse ngo abadayimoni baramutse babonye uburyo bashobora kurangaza intekerezo zacu, bagahungabanya kandi bakaremaza imibiri yacu, bakarimbura ubutunzi bwacu n'ubugingo bwacu, banezezwa no kubona ubuhanya no kurimbuka. Igiteye ubwoba ni abanga kumvira iby'ijuru risaba, maze bakiroha mu mitego ya Satani kugeza ubwo Imana ibareka ngo bayoborwe n'imyuka mibi. Ariko abakurikira Kristo bahora bahishwe munsi y'uburinzi bwe. Abamarayika b'imbaraga nyinshi batumwa kubarinda bavuye mu ijuru. Umwanzi ntashobora kumena igihome Imana yashyizeho ngo gikingire ubwoko bwayo. None bene data bavandimwe, muri iki gihe cy'ubugome bwa Satani bukomeje kwiyongera muri iyi minsi y'imperuka, mureke dushakire ubuhungiro ku Mana yacu, kandi dukomeze duhanga amaso Yesu Kristo, we tangiriro ryo kwizera kwacu, ari nawe gusohoza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.